Here are some important chemical properties of carbon compounds. One is combustion, oxidation, addition, and substitution. Let us discuss about these reactions with suitable examples. Combustion reactions. In this reaction, carbon or carbon compound burns in oxygen, and it is exothermic, means it liberates heat and also it liberates light. Let's have some examples. When carbon burned with oxygen, we will get CO2 plus heat, CH4. When methane is burned in oxygen, then you will get CO2 plus H2O, carbon dioxide plus water in vapor state, and again heat and also light. This is C2H6 plus oxygen gives again CO2 plus H2O, water in vapor state, and heat and light. So this is the balanced equation. C2H5OH plus oxygen gives again carbon dioxide plus water plus energy, that is heat and light. Combustion should be done in excess of air. If methane is burned in excess of oxygen, the reaction is here. This is 2O2 will give you carbon dioxide plus water in vapor state and heat and light, that is energy. If the CH4 is burnt in the limited supply of oxygen, then there will be carbon monoxide plus water in the vapor state. When this methane is supplied a very limited oxygen, then it will just become carbon and water in vapor state. Generally, saturated hydrocarbons burn with clear light blue flame. CH4 is saturated hydrocarbon because this contain all single bands. So this is saturated. When it is reacted with excess air or excess oxygen, it will give blue flame. If unsaturated hydrocarbons, which contain the double and triple bonds, that is alkenes and alkynes, then they give flame with soot. Soot is nothing but carbon. In oxidation reaction, we use some materials or oxidizing agents like alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate in presence of heat. These give oxygen in atomic form, and this oxygen reacts with ethanol to get ethanoic acid. These type of reactions are called oxidation reactions. And the oxidation reactions, there may not be oxygen to carry the reaction, so we can say all the combustion reactions or oxidation reactions because we are using oxygen there, but all the oxidation reactions are not combustible because we are not using oxygen here. అంటే కంబషన్ రియాక్షన్స్లో కంపల్సరీగా మనం ఆక్సిజన్ని యూజ్ చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్స్ని లేకపోతే కార్బన్ని హీట్ చేస్తున్నాం, కార్బన్ కాంపౌండ్స్ని హీట్ చేస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ లోపల ఆక్సిజన్తో మనం హీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ మనం ఆక్సిడేషన్ ఏజెంట్ని, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ని వాడతాం. ఇక్కడ మనము ఆల్కలైన్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ని కానీ అసిడిఫైడ్ పొటాషియం డైక్రోమేట్ని కానీ వాడి ఇథనాల్ని మనం ఆక్సిడైజ్ చేస్తున్నాం. ఇన్ అడిషన్ టు ethanoic acid, water is also formed here. Addition reactions. In these reactions, unsaturated hydrocarbons
Unsaturated hydrocarbons means alkenes and alkynes which contain double and triple bonds. అంటే అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అంటే ఏ హైడ్రోకార్బన్స్ అయితే డబుల్ బాండ్స్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ ఉంటాయో, డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ దేంట్లో ఉంటాయి, ఆల్కీన్స్లో ఆల్కైన్స్లో ఉంటాయి. వాటిని యూజింగ్ ఏ క్యాటలిస్ట్ వీఆర్ by the addition reactions, these unsaturated hydrocarbons converted to saturated hydrocarbons. ఈ క్యాటలిస్ట్ ను ఉపయోగించి అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ని సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ గా మారవచ్చు. దీన్ని ముఖ్యంగా హైడ్రోజనైజేషన్ ఆఫ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ లోపల ఈ ప్రాసెస్ ని వాడతారు. ఇక్కడ క్యాటలిస్ట్ అనే పదం యూజ్ చేసినాం. క్యాటలిస్ట్ మీన్స్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ వితౌట్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద రియాక్షన్. మీన్స్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ చేంజ్, ఎనీ కెమికల్ చేంజ్ ఇన్ క్యాటలిస్ట్. అంటే ఈ క్యాటలిస్ట్ అనేది ఈ రియాక్షన్ యొక్క రేట్ని, స్పీడ్ని పెంచుతుంది, కానీ అది రియాక్షన్లో పాల్గొనదు. కెమికల్ చేంజ్, ఎటువంటి కెమికల్ చేంజ్ దాని లోపల జరగదు. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. దిస్ ఇస్ 1 2 3 4, సో ఇట్ ఈస్ బ్యూట్ అండ్ హియర్ ట్రిపుల్ బాండ్, సో బ్యూట్ టు iron. So I am going to add hydrogen to this. Presence of nickel, it is converted to but to ene, means the triple bond is broken and it becomes double. And if the process, if the reaction is continued and the nickel catalyst used again by adding hydrogen to this, and this single bond here break, this is but to ene 1 2, so this is 2 ene. This double bond is also broken and finally it will become CH3 CH2 CH2 CH3, which is called butane. Here the butane, which is alkyl, and butene, which is alkene, these two are unsaturated hydrocarbons and these are converted to alkane, which is butane, a saturated hydrocarbon. Substitution reaction: atom or group of atoms replaced by other atom or group of atoms. ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ లోపల ఒక ఆటం కానీ లేకపోతే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కానీ వేరే ఆటం తోటి లేకపోతే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ తోటి రీప్లేస్ చేయబడితే ఆ రియాక్షన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అని అనాలి. దిస్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫర్ సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్. అంటే వేటిలోనైతే సింగిల్ బాండ్స్ ఉంటాయో, ఆల్కేన్స్లో మాత్రము ఇవి సాధ్యమవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ యూ హ్యావ్ మిథేన్. మిథేన్ వెన్ it is reacted with chlorine in presence of sunlight, then here the hydrogen is substituted and one hydrogen is replaced with one chlorine and will become CH3Cl, which is called methyl chloride, and HCl will be other product. And this methyl chloride is also called the chloromethane, and this methyl chloride again undergoes reaction with chlorine, and one more hydrogen will be replaced and it will become CH2Cl2, because here one Cl, this Cl joins with here, so Cl2, and here H3, one hydrogen is replaced with Cl, that's why it is H2. So CH2Cl2, which is called methylene chloride, or we can say it as dichloromethane. And this dichloromethane or methylene chloride again undergo the substitution reaction with chlorine in presence of sunlight, which forms chloroform CHCl3. In other words, you can also read it as trichloromethane, and HCl will be formed, and this chloroform again combines with Cl2 and the substitution reaction takes place, and this H is replaced by one more chlorine, so it will become CCl4 and HCl again. This CCl4 is called carbon tetrachloride. Ethanol, also called ethyl alcohol, it is manufactured on large scale by ethene when it is reacted in a water vapor in presence of a catalyst like phosphorus pentoxide P2O5 or tungsten oxide, which is WO3, and the pressure should be 100 to 300 atmospheres and the temperature is about 300 degrees Celsius. If you apply these conditions, this ethene turns to ethyl alcohol.
This ethyl alcohol is also called ethanol, and this is also called grain alcohol because this is present in corn, wheat, and barley. ఇక్కడ ఇథిన్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ గా మారాలంటే దీన్ని మనం వాటర్ వేపర్ తోటి రియాక్షన్ జరిగేటట్టు చేయాలి. రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు మనం క్యాటలిస్ట్ గా P2O5 ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్సైడ్ లేకపోతే టంగ్స్టన్ ఆక్సైడ్ విచ్ ఇస్ WO3 వీటిని క్యాటలిస్ట్ గా వాడి కొన్ని కండిషన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇక్కడ 100 నుంచి 300 అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ని, తర్వాత 300 డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ని వాడి మనము ఇథిన్ని ఇథైల్ ఆల్కహాల్గా మార్చొచ్చు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ గ్రెయిన్ ఆల్కహాల్. దీన్ని గ్రెయిన్ ఆల్కహాల్ అని కూడా అంటారు, ఎందుకంటే ఇది కార్న్లోను, వీట్లోను, బార్లీలోను ఉంటుంది. ఇట్లా ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ స్టార్చెస్ అండ్ షుగర్స్ టు ఇథనాల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్. ఈ స్టార్చెస్ని అట్లనే షుగర్స్ని ఇథనాల్గా మార్చేటటువంటి ప్రక్రియని ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ అని అంటారు. కొన్ని ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ చూస్తే ఇది కలర్లెస్ లిక్విడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ స్వీట్ ఆర్డర్. ఇట్స్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ 78.3 degrees Celsius and pure ethanol is called, means 100% ethanol is called absolute alcohol. And if impurities like methanol, methyl isobutyl ketone, aviation gasoline, these impurities are added, this is called denatured ethanol and it is toxic. And the uses of ethanol are, this is used in alcoholic drinks and in medicines like tincture iodine and in syrups like cough syrup and etc. When this ethanol reacts with sodium metallic sodium, it liberates hydrogen and forms sodium ethoxide. ఈ ఇథనాల్ మెటాలిక్ సోడియం తోటి రియాక్షన్ జరిపినప్పుడు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వెలువడుతుంది. ఈ హైడ్రోజన్ గ్యాస్తో పాటుగా మనకి సోడియం ఎథాక్సైడ్ అనేటటువంటి సబ్స్టాన్స్ కూడా వస్తుంది. అండ్ at 170 degrees Celsius in the presence of H2SO4. Here H2SO4 is dehydrating agent. Dehydrating agent means it removes water. So at 170 degrees Celsius in presence of concentrated H2SO4, concentrated sulfuric acid, this C2H5OH becomes CH2. This is ethene and this is water. Water comes out and this ethanol becomes ethene. Ethanoic acid, which is also called acetic acid, whose formula is CH3COOH, and this CH3COOH is colorless liquid and it has unpleasant odor. The smell is unpleasant and it is soluble in water, and this is more acidic than water but less acidic than the mineral acids. అంటే ఇది ఈ లిక్విడ్కి కలర్ ఉండదు, దీన్ని అసిటిక్ యాసిడ్ అంటారు లేకపోతే ఇథనోయిక్ యాసిడ్ అంటారు. దీని ఫార్ములా CH3COOH. దీని ఆర్డర్ చాలా అన్ప్లజెంట్గా ఉంటుంది, ఇది వాటర్లో కరుగుతుంది. దీని యొక్క అసిడిక్ నేచర్ అనేది వాటర్ కంటే ఎక్కువ, కానీ మిగిలిన మినరల్ యాసిడ్స్ కంటే తక్కువ. ఒక 5% to 8% అసిటిక్ యాసిడ్ని వాటర్లో మిక్స్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ వినెగర్. Vinegar is formed by the addition of 5% to 8% of acetic acid in water. It is used as preservative. అంటే ప్రిజర్వేటివ్ అంటే ఏదైనా ఒకదాన్ని స్టోర్ చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ప్రిజర్వేటివ్ ఇన్ పికిల్స్ని స్టోర్ చేయడానికి ఈ యొక్క వినెగర్ని వాడతారు. అండ్ హియర్ సమ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ దేర్. దిస్ ఇస్ CH3COOH when reacts with metal like sodium, then you will get sodium acetate and the hydrogen gas is liberated. And if it reacts with sodium hydroxide, then there will be again sodium acetate and you will get water. When this reacts with
sodium carbonate. You will get water and carbon dioxide and also sodium acetate. And when it reacts with sodium bicarbonate, then also you will get water and carbon dioxide and sodium acetate. These are the simple chemical reactions of ethanoic acid. Esterification reaction. In this reaction, carboxylic acid reacts with alcohol to form a fruit ordered substance or a sweet ordered substance which is called ester. This is done in presence of concentrated acids, especially sulfuric acid. Or COOH is the general formula for carboxylic acid, and ROH is alcohol. When these two are combined in presence of concentrated H2SO4, and you will get an ester. This is the formula for ester. Here R and R dash may be same or different. Example for this is CH3COOH, which is called acetic acid. Acetic acid can be called as ethanoic acid. This ethanoic acid, when combined with ethyl alcohol or ethanol, which is absolute alcohol, then it will give ethyl acetate and water. How to prepare ethyl acetate? In this test tube, take 1 ml of ethanol, which is absolute alcohol, and 1 ml of acetic acid, and keep a few drops of concentrated H2SO4. And this test tube can be taken to a beaker which contains water, and you have to make the test tube warm for 5 minutes or more. Pour the contents of the test tube into a beaker which contains 20 to 50 ml of water. If you observe the smell or the odor of the liquid formed here, it will be sweet ordered substance, and this is called ester. Consider this is a cloth which contain a dirt particle. This is not removed with normal water because dirt particle or grease particle or oil particles are made up of hydrocarbons which are non-ionic. We have to use potassium and sodium salts of higher fatty acids like palmitic acid, which is C15H31COOH, and stearic acid, which is C17H35COOH, and oleic acid, which is C17H33COOH. The general formula for soap is RCONA, where R is C15H31, C17H35, and so on. Here the chain is very long, and the alkaline hydrolysis of triesters, higher fatty acids, producing soaps is called saponification. అంటే ఇక్కడ ఒక డర్ట్ పార్టికల్ ఉంది ఒక క్లాత్ మీద. ఈ డర్ట్ పార్టికల్ ని నార్మల్ గా మనం రిమూవ్ చేయలేము వాటర్ లో ఉంచినప్పుడు, ఎందుకంటే ఇది హైడ్రోకార్బన్ అయనైజ్ చేయడానికి రాదు. కాబట్టి మనము పొటాషియం సోడియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ పాల్మిటిక్ యాసిడ్, స్టీరిక్ యాసిడ్, ఓలిక్ యాసిడ్ విచ్ కంటైన్స్ C15H31, C17H35 and C17H33 respectively, where this is the general formula RCONA and RCOOK. And when this soap is put in water, when soap is put in water above a certain concentration, then the particles of the soap will aggregate it, will come close together above some concentration which is called CMC, critical missile concentration, and that colloidal particles becomes a size of 1 nanometer to 1000 nanometer, and those are called missels or associated colloids. అంటే ఇక్కడ సోప్ పార్టికల్ ని మనం వాటర్ లో యూజ్ చేసినప్పుడు ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ దాటినాక ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ మనం సిఎంసి అంటాం, క్రిటికల్ మిసైల్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఈ క్రిటికల్ మిసైల్ కాన్సన్ట్రేషన్ దాటిన తర్వాత సోప్ పార్టికల్స్ అన్ని ఒక దగ్గరికి వస్తాయి, అంటే అగ్రిగేట్ అవుతాయి. ఈ అగ్రిగేట్ అయినప్పుడు వాటి యొక్క సైజు 1 నానోమీటర్ నుంచి 1000 నానోమీటర్స్ దాకా ఉంటుంది. ఈ 1000 నానో ఈ సైజు ఉన్న వాటిని మనం మిసైల్స్ అంటాం. ఈ మిసైల్స్
ఇలా ఉంటాయి. ఈ మిసల్స్ ఒక డట్ పార్టికల్ని ఇట్లా పట్టుకుంటాయి. ఇక్కడ మనకు 2 ఎండ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి హైడ్రోఫోబిక్ ఎండ్ అంటారు, ఇంకొకటి హైడ్రోఫిలిక్ ఎండ్ అంటారు. హియర్ ద మిసల్ హ్యావ్ ద షేప్ లైక్ దిస్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద డట్ పార్టికల్, and the missile is attached to the dart particle like this, and it has two ends. One is hydrophobic, which contain the hydrocarbons, this one, these things C15H31 and etc., and this is hydrophilic, which is attracted to water, and this is Na plus. When this missile is moved towards the dart particle, then the hydrophilic end, this is attracted towards the water, and the hydrophobic end, which is hydrocarbon, is attracted to the dart particle itself, because the dart particle itself is hydrocarbon. That's why this hydrophobic end moves towards the dart particle, stick to that one, and the dart particle will come out very easily from the cloth. సోప్ని వాటర్లో వేసినప్పుడు మిసిలిస్ ఫామ్ అయ్యి, ఆ మిసిలిలోని హైడ్రోఫిలిక్ అండ్ వాటర్ వైపు, తర్వాత హైడ్రోఫోబిక్ అండ్ అది హైడ్రోకార్బన్ కాబట్టి, డట్ పార్టికల్ కూడా హైడ్రోకార్బన్ కాబట్టి అది అటువైపు అట్రాక్ట్ అవుతుంది. తర్వాత ఈజీగా డట్ పార్టికల్ అనేది క్లాత్ నుంచి రిమూవ్ అవుతుంది.